Maharaj is there, I think. 1 second. Dandavat pranams, Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 17. Is it verse 44? Yes, Maharaj. That is right, Maharaj. Yes. Samuddharanti ye vipraṁ sīdantaṁ mat-parāyaṇam naur uddhariṣye not cirād āpadbhyo naur ivārṇavāt. Translation: just as a ship rescues those who have fallen into the ocean, similarly, I very quickly rescue from all calamities those persons who uplift brāhmaṇas and devotees suffering in a poverty-stricken condition. Purport: the Lord has described how brāhmaṇas and devotees achieve the perfection of life, and now a similar perfection is offered to those who utilize the materialistic wealth to relieve the poverty-stricken condition of devotees and brāhmaṇas. Although one may neglect the devotional service to the Lord to pursue a material life of sense gratification, one can rectify one's position by dedicating one's hard-earned money to the service of the Lord. Seeing the difficult austerities accepted by saintly persons, pious person should make arrangement for their comfort. Just as a boat saves hopeless people who have fallen into the ocean, similarly, the Lord uplifts persons who have hopelessly fallen into the ocean of material attachment if they have been charitable to the brāhmaṇas and devotees. The previous verses discussed the livelihood of the brāhmaṇa. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பிராமணர்களுடைய வாழ்க்கை முறை விவரிக்கப்பட்டது. And here there is some benefit one gets from serving those brāhmaṇas. இங்கு அந்த பிராமணர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக ஒருவருக்கு கிடைக்கும் நன்மை விவரிக்கப்படுகிறது. And particularly those who are devotees of the Lord. குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு செய்யும் சேவை. So he says vipram for the brahmana, then he says mat-parāyaṇam, which means one who is surrendered to the Lord. யாரொருவர் பகவானிடம் முழுமையாக சரணாகதி அடைந்திருக்கிறாரோ அவர் பிராமணரிடந்தும் மேம்பட்டவராக கருதப்படுகிறார். So the person who helps those brāhmanas or devotees who are suffering, then the Lord promises he will deliver them from the ocean of miseries. துன்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் உதவி செய்யக்கூடியவர்களை
இந்த சம்சார துன்ப சாகரத்திலிருந்து தானே விடுவிப்பதாக பகவான் இங்கு கூறுகிறார். Just as a boat delivers a person in the ocean. எவ்வாறு சமுத்திரத்தில் தத்தளிக்கும் ஒருவரை ஒரு படகு காப்பாற்றுமோ அதை போல. So in the Bhagavad Gita chapter 12, there Krishna says, I will quickly deliver you from the ocean of samsara. கீதையில் 12வது அத்தியாயத்திலும் பகவான் கூறுகிறார், சம்சாரம் என்னும் சமுத்திரத்திலிருந்து உங்களை நான் விரைவில் விடுவிக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். And that is particularly just for any devotee. அது எந்த பக்தருக்கும் பொருந்தும். Here he says this in relation to a person who helps a devotee or a brāhmaṇa. ஆனால் இங்கு ஒரு பக்தருக்கோ பிராமணருக்கோ உதவக்கூடியவருக்கு தான் எவ்வகையில் உதவுவோம் என்று பகவான் கூறுகிறார். So therefore one should always serve the brāhmaṇas and the devotees. எனவே ஒருவர் எப்பொழுதும் பிராமணருக்கும் பக்தர்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும். This is a way in which one can advance in one's spiritual life. இவ்விதமாக ஒருவர் தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேம்படுத்தலாம். Advancement means not getting just material punya, but getting out of the material world of birth and death. முன்னேற்றம் என்றால் பௌதிக புண்ணியத்தை அடைவதை இங்கு கூறப்படவில்லை. மாறாக பௌதிக உலகிலிருந்தே விடுபடுத்தக்கூடிய அந்த உன்னதமான நன்மை அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. The material world is often compared to an ocean. பௌதிக உலகம் எப்பொழுதும் ஒரு சமுத்திரத்துக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. And that is because the ocean is very big. ஏனென்றால் சமுத்திரம் மிகப்பெரியது. And when you're falling, if you go into the ocean and you're in the middle of the ocean, then you can't escape. அந்த கடலில் விழுந்து நடுக்கடலில் தத்தளிக்கும் பொழுது ஒருவர் தப்பிப்பது மிகவும் கடினம். And eventually you drown. இறுதியில் நீங்கள் மூழ்கி போவீர்கள். So the material world is like that ocean. It doesn't have a shore, and once you're born into it, there's no escape from it. பௌதிக உலகம் அத்தகைய ஒரு சமுத்திரம் தான். அதற்கு எல்லையே இல்லை. அதில் விழுந்து விட்டார் ஒருவர் தத்தளிப்பதில்லை, மூழ்கித்தான் போகிறார். And eventually you die. இறுதியில் அவர் உயிரை இழக்கிறார். So it is a very the material world is like the ocean, something very inescapable. இறுதியில் இந்த பௌதிக உலகம் அத்தகைய சமுத்திரம் தான், தப்பிக்க முடியாத ஒரு சமுத்திரம். And ultimately causes suffering. அது துன்பத்தை உண்டாக்குகிறது. Why the ocean causes suffering is because it's not natural for us. ஏன் இந்த சமுத்திரம் நமக்கு துன்பத்தை விளைவிக்கிறது என்றால் அது நமக்கு இயல்பானதல்ல. Of course, for a fish or a whale, it's not unnatural. The fish enjoy in the water. ஒரு மீனுக்கோ திமிங்கலத்துக்கோ அது இயற்கையானது அல்ல, இயற்கைக்கு புறம்பானதல்ல. அவை அதில் சுகமாக நீந்துகின்றன. So the water is natural for the fish, but it's not natural for the human being. எனவே நீரானது மீன்களுக்கு இயல்பானதாகவும் மனிதர்களுக்கு இயல்பற்றதாகவும் விளங்குகிறது. So the land is natural for the human being and other animals. மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பூமி நிலம்தான் இயல்பான நிலையாகும். But the whole material world for everybody, the fish and the land animals and the human being, it is also like an ocean. It's unnatural. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகம் முற்றிலுமே அவை மீன்களாக இருந்தாலும் சரி, மனிதரோ விலங்குகளாகவோ இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு இயல்புக்கு புறம்பான சமுத்திரமாக விளங்குகிறது. Everybody has to struggle. அனைவரும் இங்கு தத்தளிக்கத்தான் வேண்டும். And ultimately we get old and we die. இறுதியில் நாம் இறந்து போகிறோம். So this is considered to be inescapable problem. இது ஒரு தப்பிக்க முடியாத பிரச்சனையாக கருதப்படுகிறது. So just as the ocean is a big problem for the human being, so the whole world is a problem for every living entity. எவ்வாறு கடலானது மனிதருக்கு தப்பிக்க முடியாத இடமாக இருக்கிறதோ அதே போல அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் இந்த பௌதிக உலகம் ஒரு பெருங்கடலாக விளங்குகிறது. And thus the material world is often compared to an ocean. எனவே இந்த பௌதிக உலகம் எப்பொழுதும் ஒரு சமுத்திரத்துக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. Now, even though the ocean is unnatural for the human being, he can survive if he has a boat. உயிர்வாழிக்கு மிகவும் தப்பிக்க கடினமாக ஒரு சமுத்திரம் இருந்த பொழுதிலும் அவருக்கு ஒரு படகு இருந்ததானால் அவர் தப்பிக்க முடியும். But somebody has to supply the boat.
ஆனால் அந்த படகை யாராவது வழங்க வேண்டும். Similarly, in the material world, we're all in the ocean of material suffering, and we also need a boat. அதே போல இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் அனைவரும் பௌதிகமான ஒரு சமுத்திரத்தில் முழுகிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் அனைவருக்கும் ஒரு படகு தேவைப்படுகிறது. So we need some way in which we can escape from the suffering of the material world. இந்த பௌதிக உலகத்தின் துன்பங்களிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான ஒரு வழி நமக்கு தேவைப்படுகிறது. So the human birth is one advantage. மனித பிறவியானது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதகமான தன்மையாகும். And then to accept spiritual knowledge through devotees and guru is another aid for us. பக்தர்கள் மற்றும் சாஸ்திரங்களின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அது மற்றொரு சாதகமான தன்மையாக அமையும். So this is the way in which we can get delivered from this ocean of material existence. இவ்விதமாகத்தான் பௌதிக வாழ்க்கை என்னும் கடலிலிருந்து நாம் விடுதலை பெறலாம். But in that spiritual knowledge, the main portion that delivers us is the bhakti. அந்த ஆன்மீக அறிவிலும் முக்கியமாக நம்மை விடுவிப்பது எது என்று கேட்டால் பக்தி தான். Or putting it more simply, even the method of deliverance is the Supreme Lord. அதை இன்னும் சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால் நம்மை காப்பாற்றுபவர் பரமபுருஷ பகவான் தான். But if we do bhakti, then the Supreme Lord delivers us. ஆனால் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது பகவான் நம்மை காப்பாற்ற வருகிறார். So I think in the Bhagavad Gita there's a picture of the person drowning in the ocean of material existence, and along comes Vishnu riding on Garuda, and he saves the living entity drowning in the ocean. பகவத்கீதையில் நாம் ஒரு சித்திரத்தை பார்த்திருக்கிறோம். ஒரு மனிதர் நடுக்கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பகவான் கருடனின் மேல் ஏறிக்கொண்டு வந்து அந்த பக்தனை அந்த கடலில் இருந்து காப்பாற்றுகிறார். So the Lord does not do this for the karmi, the jnani, or the yogi. பகவான் இதை கர்மிக்கோ ஞானிக்கோ யோகிக்கோ இந்த உதவியை செய்வதில்லை. But he comes for the devotee. ஆனால் பக்தருக்காக அவரே வருகிறார். So therefore, if we practice devotion, we can get delivered from this material world. எனவே நாம் பக்தியை தொடர்ந்து பயில்வோமானால் இந்த பௌதிக உலகிலிருந்து தப்பிக்கலாம். So the main process is devotion. எனவே முக்கியமான வழிமுறை பக்தியே ஆகும். But here it is stated that one who helps a devotee, he gets delivered also. இங்கு என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பக்தருக்கு உதவக்கூடிய ஒருவரும் கூட விடுதலை அடைகிறார். So this shows the great power that serving devotees invokes. இதிலிருந்து பக்தர்களுக்கு உதவுவதன் மிக உயர்ந்த பயனை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். To serve the Lord is devotion, but to serve the devotee is also part of bhakti. பகவானை பக்தியுடன் சேவை செய்வதை தவிர பக்தருக்கு உதவுவதும் கூட ஒரு உன்னதமான பக்தி செயல்தான். So by helping the devotees in the material world, then the Lord will respond to that person. பௌதிக உலகில் பக்தருக்கு உதவுவதன் மூலமாக பகவான் அந்த உதவி செய்பவருக்காக தான் உதவியை தருகிறார். So this shows that service to the devotees is a powerful way in which we can advance in devotional service. இதிலிருந்து பக்தருக்கு உதவுவது நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு மிக உயர்ந்த ஒரு செயல்முறையாகும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Of course, in the material world, people who are the varnashram system, they may not be devotional. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடும், அவர்கள் பக்தியில் இல்லாமல் இருக்கலாம். But at least the principle of serving the person in the higher position is there. எப்படி இருந்தாலும் கூட நம்மை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் எனக்கூடிய தன்மை இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறது. Everyone is taught to serve the brāhmaṇa. பிராமணர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் அறிவுறுத்தப்படுகிறார். And as mentioned in this verse, that also has a very wonderful effect. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளதைப் போல அதற்கும் ஒரு நல்ல பயன் விளைகிறது. By serving the brāhmaṇa, the Lord delivers the person. பிராமணருக்கு சேவை செய்பவரையும் பகவான் காப்பாற்றுகிறார். Of course, serving the devotee is more powerful. ஆனால் பக்தருக்கு சேவை செய்வது மேலும் அதிக பலனை தர வல்லது. This is
more direct devotional service. இது இன்னும் நேரடியான பக்தி தொண்டு ஆகும். But by serving the brāhmaṇa, definitely the person in that varnashram system advances. பிராமணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் நிச்சயமாக முன்னேறுகிறார். Therefore, it is a way in which all the people can get advancement. They serve the brāhmaṇa. எனவே பிராமணருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக அனைத்து தரப்பில் உள்ள மக்களும் கூட முன்னேற்றம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையலாம். So we understand that the cause of bhakti is agyata sukriti. நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் பக்திக்கான காரணம் அக்ஞாத சுக்ருத்தியே ஆகும் என்று. That is, we do some devotional service even if we don't know it is devotion. எனவே பக்தி என்பது என்ன என்று தெரியாமலே கூட நாம் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். So people who are advised to serve the brāhmaṇas, they may serve a devotee brāhmaṇa, and therefore they get very great effect from that. That's their agyata sukriti. பிராமணர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்து கொண்டு ஒரு பிராமணருக்கு சேவை செய்யலாம். அவர் பக்தராகவும் இருந்து விட்டால் அவருக்கு அந்த அக்ஞாத சுக்கிருத்தியானது கிடைக்கிறது. So by that, then they can, if they got that agyata sukriti, eventually they can get faith and they can practice bhakti. அக்ஞாத சுக்கிருதி கிடைத்ததன் விளைவாக அவர்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகிறது. நம்பிக்கை உண்டான பிறகு அவர்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். So the varnashram system provides methods by which people can also eventually develop faith in bhakti. இவ்வாறு வர்ணாசிரமத்திலும் சில செயல்முறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றின் மூலமாக மக்கள் இறுதியில் பக்தியை அடைய முடியும். Of course, the devotee may be not a brahman, he may be kshatriya, vaishya, sudra, anyone, and if one serves him, one gets very great effect from that. பக்தர் என்பவர் பிராமணராக இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை. அவர் க்ஷத்திரியராக, வைஷ்யராக, சூதராக இருக்கும் பொழுதிலும் கூட அந்த பக்தருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக ஒருவருக்கு மிக உயர்ந்த பயன் கிடைக்கிறது. So one is advised to serve the brāhmaṇa, but actually one should serve all living entities. எனவே ஒருவருக்கு பிராமணருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கூறினாலும் கூட அனைத்து உயிர்களுக்கும் உதவுவது என்பதே சரியான கொள்கையாகும். So in the varnashram system, the one rule is you have to serve the guest. எனவே வர்ணாசிரம முறையில் ஒரு சட்டம் என்னவென்றால் விருந்தாளிகளுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். That's one of the duties of the grihastha. இது கிரகஸ்தரின் ஒரு முக்கியமான கடமையாகும். So he may not be a brahmana, but you have to serve him. விருந்தாளி பிராமணராக இல்லாத பொழுதிலும் கூட அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். So in this way, anyone in the varnashram system, they serve the guest and they may serve a devotee. So therefore they get agyata sukriti for that. இவ்வாறு வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் விருந்தாளிக்கு சேவை செய்யும் பொழுது அந்த விருந்தாளி வைஷ்ணவராக பக்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு உன்னதமான பயன் கிடைக்கிறது. And of course, there's a general principle that all the people of all the varnas have to show compassion to other living entities. மேலும் ஒரு பொதுவான சட்டம் என்னவென்றால் வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். So this encourages them to always be charitable to everyone. இது அவர்களை எப்பொழுதும் அனைவரிடமும் கருணை கூறும் வகையில் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது. And if they give charity and it happens to be a devotee, then they get agyata sukriti. அவர்கள் தானம் செய்யும் பொழுது அவர் ஒரு பக்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கு அக்ஞாத சுக்கிருதி கிடைக்கிறது. And this will eventually lead to faith in bhakti. இது இறுதியில் பக்தியின் மேல் நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு உண்டாக்கும். In this way, indirectly, the varnashram system also serves to promote bhakti. இவ்வாறு மறைமுகமாக வர்ணாசிரம முறையும் கூட பக்தியை ஒரு வகையில் தூண்டுகிறது. So in this verse it states that one is freed from the ocean of dangers and calamities. இந்த ஸ்லோகமானது ஒருவர் இந்த துன்பங்களும் அபாயங்களும் நிறைந்த சமுத்திரத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார் என்று கூறுகிறது. So this of course is not the ultimate goal of pure bhakti. ஆனால் தூய பக்தியின் இறுதி லட்சியம் இது அல்ல. But definitely it's the goal of people who are suffering in the material world. ஆனால் நிச்சயமாக பௌதிக உலகத்தில் துன்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இது ஒரு லட்சியமாகத்தான் அமைகிறது. So therefore this will encourage such people who are suffering.
எனவே அவ்வாறு துன்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இது உற்சாகமூட்டும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது. So we will see in the Bhagavatam and other scriptures, there are promises given to people which are not about pure bhakti. They're deliverance from suffering, attainment of money, etc. So sometimes material results are described in relation to serving the devotees of the Lord. இவ்வாறுதான் பாகவதத்திலும் இதர சாஸ்திரங்களிலும் கூட பக்திக்கு புறம்பான ஒரு பௌதிகமான பயன்களை பற்றி அதிகமாக கூறப்படுகின்றன. ஏனென்றால் இவற்றின் மூலமாக பௌதிக துன்பங்களில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பக்தி பாதையில் வந்து சேவை செய்வதற்கான ஒரு உற்சாகம் ஊட்டப்படுகிறது. So these are not the ultimate goal or the ultimate result. இவையெல்லாம் இறுதி லட்சியங்கள் அல்ல, இறுதி பயன்கள் அல்ல. But they give encouragement to people who do have material desires. ஆனால் பௌதிக ஆசை இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அது ஒரு உற்சாகத்தை ஊட்டுகிறது. And we'll find plenty of examples of this, not only in Bhagavatam, but in other Puranas. இதற்கான பல உதாரணங்களை பாகவதத்தில் மட்டுமல்லாமல் இதர புராணங்களிலும் காண முடியும். So therefore, there will be statements like you offer incense to the Lord and you will get the result of an asvamedha sacrifice or a rajasuya sacrifice. உதாரணமாக பகவானுக்கு சாம்பிராணி அல்லது ஊதுபத்தி காட்டுவதன் மூலமாக உங்களுக்கு அஸ்வமேத யஜ்யமோ ராஜசூய யஜ்யமோ செய்ததற்கான பலன் கிடைக்கும் என்று கூறப்படும். Or if you bathe the Lord in panchamrita, then you can enjoy in Sparga for a billion years, something. அல்லது பகவானுக்கு பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் சொர்க்கலோகத்தில் 1 கோடி ஆண்டுகள் சுகம் அனுபவிக்கலாம் என்றும் கூறப்படலாம். So when the devotees read this, oh, what is all of this? Well, we don't want this. ஒரு பக்தர் இவற்றை காணும் பொழுது ஏன் இவையெல்லாம் கூறப்பட்டிருக்கின்றன, இது நமக்கு வேண்டாமே என்று கருதலாம். So that is true, but this is meant for people who are not so advanced, people who have material desires. So these statements are there for them only. அதுவும் உண்மைதான். ஆனால் இத்தகைய வாக்கியங்கள் அதிகமாக முன்னேற்றம் அடையாத பௌதிகமான ஆசைகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக கூறப்பட்டவைதான். At the same time, the statements are not untrue. அதே சமயம் அது பொய் என்றும் கூற முடியாது. Because by performing bhakti, one waters the root of the tree, all of the leaves are satisfied. ஏனென்றால் ஒருவர் பக்தி செய்வதன் மூலமாக மரத்தின் வேருக்கு நீரூற்றுகிறார். அதனால் அந்த மரத்தின் அனைத்து பாகங்களும் திருப்தி அடைகின்றன. So by worshipping Vishnu or Krishna, then all the devotees are satisfied. எனவே கிருஷ்ணரையோ விஷ்ணுவையோ வழிபடும் போது அனைத்து தேவதைகளும் திருப்தி அடைகிறார்கள். All the devotees are satisfied. They will give all material results. தேவதைகள் அனைவரும் திருப்தி அடையும் பொழுது அனைத்து பௌதிகமான நல்ல விளைவுகளையும் அவர்கள் தருவார்கள். But of course, the devotee doesn't really strive for this. ஆனால் ஒரு பக்தர் உண்மையில் இதற்காக ஆசைப்படுவதில்லை, முயற்சி செய்வதில்லை. So the real result for the devotee, of course, is prema. எனவே பக்தருக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளைவு பிரேமையாகும். Sometimes this also is stated indirectly. சில இடங்களில் இதுவும் மறைமுகமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. So therefore, the Puranas will say by bathing the Lord or offering lamps, one goes to Vaikuntha. எனவே பகவானுக்கு தீபம் காட்டுவதன் மூலமாக அபிஷேகம் செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் வைகுண்டத்திற்கு செல்ல முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. Or you get sarupya. அல்லது சாரூபியம் கிடைக்கும். But even that is not desired by the devotee. That's salokya and sarupya sarsti. These are not desired by the devotee also. ஆனாலும் பக்தர் அதற்கும் ஆசைப்படுவதில்லை. சாலோகம், சாரூபியம், சாஷ்டி போன்ற சித்திகளுக்கும் அவர் ஆசைப்படுவதில்லை. So the real goal is simply to serve the Lord eternally. அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே லட்சியம் சாஸ்வதமாக நிரந்தரமாக பகவானுக்கு சேவை செய்வது ஒன்றுதான். But that is a higher level of bhakti. ஆனால் அது அதிக உன்னதமான பக்தியாகும். It is more secret. அது இன்னும் ரகசியமானது. And therefore it is mentioned less. எனவே அது அதிகமாக கூறப்படுவதில்லை. But that does not make it anything less than the highest goal. It is the highest goal, but it is not mentioned so often because it is secret. அது ஒரு தாழ்ந்த லட்சியம் என்று நாம் கருதிவிடக்கூடாது. அது அதிகமாக கூறப்படவில்லை என்ற காரணத்தினால், அது ரகசியமானது என்ற காரணத்தினால் தான் அது மிகவும் குறைவாக கூறப்படுகிறது. It is appreciated by fewer people. இதை சில பக்தர்களே, தூய பக்தர்களே இதை முழுமையாக அறிந்து பாராட்டுகிறார்கள். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in Bhagavatam, there are multiple, I think, similar verses where Krishna is saying that he saves devotees. We also see there is a verse in Bhagavatam where it says that it also gives an analogy of a ship
and actually says that the captain of the ship is actually the spiritual master. So in this case, can we actually say that while Krishna says here, I am saving, but actually in many cases for devotees, it's actually the spiritual master, the mercy of the spiritual master is what is saving, which is, flowing of mercy of Krishna flowing through the spiritual master, which is actually the savior. பகவான் கடலிலிருந்து நானே காப்பாற்றுகிறேன் என்று கூறுகிறார். ஆனால் பாகவதத்திலும் இதர இடங்களிலும் கூட நாம் காண்கிறோம், ஆன்மீக குருதான் அந்த கப்பலின் தலைவராக கூறப்படுகிறார். இவ்வாறு பகவான் தன்னுடைய ஆச்சாரியர் வைஷ்ணவர் மூலமாக தரக்கூடிய உதவியைத்தான் தானே தருவதாக குறிப்பிடுகிறாரா? Previously in discussing the brahmachari, then there was these verses about serving the guru. இதற்கு முன்னால் பிரம்மச்சாரியை பற்றி நாம் விமர்சிக்கும் பொழுது குருவுக்கு சேவை செய்வதை பற்றி நாம் படித்தோம். So one must show respect to that guru. குருவுக்கு ஒருவர் மரியாதை காட்ட வேண்டும். Because he is the one that delivers the knowledge of bhakti by which one can get deliverance. ஏனென்றால் பக்தியின் ஞானத்தை அந்த குருதான் வழங்குகிறார், அதன் மூலமாகத்தான் ஒருவர் விடுதலை பெறுகிறார். But it may not be one guru, it may be many gurus. ஆனால் குரு ஒருவராக இல்லாமல் இருக்கலாம், பல குரு இருக்கலாம். So we should not think there's only one captain of the ship, maybe there's many. கப்பலுக்கு ஒரே ஒரு தலைவர் தான் என்று எண்ணிவிடக் கூடாது, பல தலைவர்கள் இருக்கலாம். But what does the captain do? He's knowledgeable of how to cross the ocean. ஆனால் அந்த தலைவருக்கு என்ன தெரிந்திருக்கிறது என்றால் இந்த சமுத்திரத்தை எவ்வாறு கடப்பது என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். If you have someone steering the boat but he doesn't know where he's going or how to do it, then the boat will capsize. கப்பலை வழிநடத்தி செல்பவர் அதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று அறியாத பட்சத்தில் அந்த கப்பல் கவிழ்ந்து விடலாம். So the devotees of the Lord are expert at understanding the proper method. ஆனால் பகவானின் பக்தர்கள் இந்த கப்பலை எவ்வாறு வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்பதை மிக திறமைசாலிகளாக இருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. In this very short span of life, a devotee is trying to perfect his devotion. How much a devotee can utilize his time in serving other devotees in parallel to his devotional practice? இந்த குறுகிய ஆயுட்காலத்திற்குள் ஒரு பக்தர் தன்னுடைய பக்தி பாதையில் எவ்வளவு முன்னேற முடியுமோ அந்த அளவு முன்னேற விரும்புகிறார். இந்த குறுகிய அவகாசத்திற்குள் அவர் இதர பக்தர்களுக்காக என்ன செய்துவிட முடியும்? Serving devotees is part of bhakti. பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வது பக்தியின் ஒரு அங்கம். Just as we chant the holy name and we do archa and serve the deity, so serving the devotees is another type of bhakti. எவ்வாறு புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறோமோ, அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்கு சேவைகள் செய்கிறோமோ, அதை போலவே தான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதும் ஒரு அங்கமாகும். So generally we do all these services. ஆனால் பொதுவாக நாம் இவை அனைத்தையும் செய்கிறோம். When it comes to service, it also probably giving some charities to brāhmaṇas. How do we understand giving a charity if somebody is a brāhmaṇa but is not a vaishnava? Will it cause karmic reactions? சேவை என்றால் பிராமணர்களுக்கு தானம் தருவதும் அதில் அடங்கி இருக்கிறது. ஆனால் நாம் வைஷ்ணவர் அல்லாத ஒரு பிராமணருக்கு இந்த தானத்தை தர நேர்ந்தால் அதனால் கர்ம விளைவுகள் உண்டாகுமா? Well, it's a good punya. அது ஒரு புண்ணிய செயலாகும். Won't cause bad karma, causes good karma. அது தீய கர்மாவை உண்டாக்காது, நல்ல கர்மா அதாவது புண்ணியத்தை உண்டாக்கும். As Krishna says in a lot of places, charity in mode of goodness. What does that actually mean? How do we understand that in concise? கிருஷ்ணர் சத்வகுணத்தில் உண்டான தானத்தை பற்றி சில இடங்களில் கூறுகிறார். அதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, one gives according to what the scripture says. சாஸ்திரங்கள் எவ்வாறு அறிவுறுத்துகின்றனோ அதே வகையில் ஒருவர் தானத்தை செய்யும் பொழுது அது சத்வகுண தானம். And one gives to the proper recipient at the proper time with the proper motive. சரியான பாத்திரம், சரியான நேரம், சரியான நோக்கத்தோடு செய்யப்பட வேண்டும். In the 12th chapter of Bhagavad Gita, Maharaj, which you mentioned in this talk, is that Krishna also describes about the different levels of devotional services depending on the qualification. Does that actually mean that the Lord approves all these stages and therefore we also have to appreciate devotees practicing at these different levels? பகவத்கீதை 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் பக்தியை பயில்வதில் பல தரங்களை, பல படிகளை நமக்கு காட்டுகிறார். இவை அனைத்திலும் பக்தி செய்வதற்கு அவர் உற்சாகப்படுத்துகிறார். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாமும் அந்த வேறு வேறு நிலைகளில்
பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களை பாராட்ட வேண்டுமா, அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? Yeah, well, the devotee appreciates all persons who do any type of bhakti. பக்தரானவர் எந்த வகையில் ஒருவர் பக்தி செய்தாலும் அதை பாராட்டுகிறார். The Lord himself says, I accept these devotees who have material desires and approach him. பகவானே கூறுகிறார், பௌதிக ஆசைகளுடன் எனக்கு பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தர்களையும் நான் பாராட்டுகிறேன் என்று. So the devotees also accept all the devotees. At the same time, they also differentiate. எனவே பக்தர்கள் அனைத்து தரப்பில் உள்ள பக்தர்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட அதில் ஒரு வித்தியாசத்தையும் அவர்கள் காண்கிறார்கள். Okay? So those who are practicing pure devotees, pure bhakti, then they will get more respect. தூய பக்தர்களுக்கு அதிக மரியாதை தரப்படும். And those who are practicing pure bhakti and are more advanced, they get more respect. தூய பக்தியில் மேலும் மேலும் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது அதிகமான மரியாதை தரப்படும். So in Nectar of Instruction, the Rupa Goswami says that some people may just chant Hare Krishna, but they're not real following all principles, etc. One can give them mental respect. உபதேச அமிர்தத்தில் ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், சிலர் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் அனைத்து சட்ட முறைகளையும் பின்பற்ற மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு மானசீகமாக நீங்கள் மரியாதை தர வேண்டும் என்று கூறுகிறார். But if they're practicing seriously pure bhakti, then of course one gives great respect. ஆனால் அவர்கள் உண்மையுடன் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்வார்களானால் ஆனால் அவர்களுக்கு அதிகமான மரியாதை தரப்பட வேண்டும். If they're advanced, then one serves them. மேலும் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். Maharaj, just on this different levels which you just spoke about and different devotees who are practicing at these levels. So there's a question on the YouTube that when we see devotees being a leader position, act in such a way that they're probably, driven by their pride or ego, and sometimes, devotees don't feel like respecting or serving them. How should the correction should be made, let's say if I'm asking myself to progress in bhakti, to have the right understanding of this? பல தரங்களில் உள்ள பக்தர்களை நாம் சரிவர புரிந்து கொண்டு அவர்களை அதற்கேற்ற விதத்தில் நாம் அவர்களை நடத்த வேண்டும். மேலும் அவர்களை அதற்கு அடுத்த படியில் உயருமாறு நாம் தூண்டவும் வேண்டும். ஒரு தலைவர் எனக்கூடிய நிலையில் இத்தகைய சேவைகளை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? Well, as I said, one serves the great devotees, the advanced devotees. மிக உன்னதமான முன்னேறிய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கூறினேன். Those who are doing mixed bhakti, one can give them mental respect. கலப்பட பக்தி செய்பவர்களுக்கு மானசீகமான மரியாதையை தர வேண்டும். So if a person is a devotee of sorts, but he's not practicing properly, then one can give him mental respect. அவர் பக்தராகத்தான் இருக்கிறார், ஆனால் சரியான விதத்தில் பக்தியை பயிற்சி செய்யவில்லை என்னும் பொழுது மானசீகமான மரியாதையை தருகிறோம். Sure. Maharaj, what does it practically mean to be a servant of the servant of the servant of the Lord? பகவானுடைய சேவகனுடைய சேவகனுடைய சேவகனாக இருப்பது என்றால் அதன் உண்மையான பொருள் என்ன? Well, obviously, we serve Krishna through the devotees. கிருஷ்ணனுடைய சேவை என்பது பக்தர்கள் மூலமாகத்தான் செய்யப்படுகிறது. But we shouldn't feel proud of our position as a devotee. ஆனால் நான் பக்தன் என்ற கர்வம் நாம் கொள்ளலாகாது. So one who thinks himself as a devotee of a devotee, he's the real devotee. யார் ஒருவர் தன்னை ஒரு பக்தரின் பக்தராக கருதுவாரோ அவர்தான் உண்மையான பக்தர். So in this way, though in the spiritual world, in one sense, everybody is equal, at the same time, each devotee feels himself the most fallen. இவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தில் ஒவ்வொருவருமே பக்தியில் ஒரே தளத்தில் அமைந்திருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு பக்தரும் தன்னை ஒரு விழுந்த நபராகவே கருதுகிறார். And the higher his position, the more the humility. மேலும் மேலும் ஒருவர் உயரும் பொழுது அவருடைய பணிவு மேலும் மேலும் அதிகரிக்கிறது. So naturally that person does not feel he's qualified to serve the Lord. எனவே அத்தகைய நபர் நான் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் தகுதி படைத்திருக்கிறேன் என்று எண்ணுவதில்லை. And therefore he prefers to serve indirectly. எனவே அவர் பகவானுக்கு மறைமுகமான சேவையில் ஈடுபடுகிறார்.
Thank you, Maharaj. I'm just looking if we have some more questions. Maybe I'll just, interest of time, I'll just cover some of the previous questions, Maharaj. Maharaj, there was a question was, when in this same chapter, I think, you spoke about Pancharatri ki Vidhi. There's a question here. What is the fundamental difference between Vedic process and Pancharatra process? Is Pancharatra not part of Vedas? வேத வழிமுறைக்கும் பாஞ்சராத்திர வழிமுறைக்கும் வித்தியாசம் என்ன? பாஞ்சராத்திரம் வேதத்தின் அங்கம் அல்லவா, இல்லையா? Well, we have different types of scriptures. We have Vedas, we have Purāṇas, we have itihāsas, and we have smritis, and we have Pancharatra. நமக்கு பல வகையான சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. வேதங்கள், புராணங்கள், உபனிஷதங்கள், இதிகாசங்கள், பாஞ்சராத்திரம் என்றும் இருக்கிறது. So ultimately, they say the same thing, but let's say the qualification is different. இறுதியில் இவை அனைத்தும் ஒன்றையே கூறுகின்றன, ஆனால் அவற்றை பயிற்சி செய்ய தகுதிகள் மாறுபடுகின்றன. And consequently, the rules are slightly different. இதன் விளைவாக அவற்றின் சட்டங்களும் ஓரளவு மாறுபடுகின்றன. So the Vedas are largely concerned with sacrifices. வேதங்கள் அதிகமாக யஜ்ஞத்தை பற்றியே இருக்கின்றன. Pancharatra is largely concerned with deity worship. பாஞ்சராத்திரம் விக்கிரக ஆராதனையை பற்றியது. So of course there are methods of deity worship following the Vedas also. வேதங்களிலும் விக்கிரக ஆராதனையை பற்றி சில விஷயங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So those who are called the vipraṁs, they follow a lot of the Vedic rules and Vedic mantras in their worship. வைகானசர் என்று கூறப்படுபவர்கள் இந்த வேதத்தில் விக்கிரக ஆராதனையை பற்றி கூறப்பட்டுள்ள சட்ட வழிமுறைகளை அதிகமாக பின்பற்றுகிறார்கள். And then others may follow the rules of Pancharatra. மற்றவர்கள் பாஞ்சராத்திர சட்டங்களை பின்பற்றலாம். So those who follow the more Vedic style of Vaikanas worship, they actually, you can only be qualified to worship the deity by birth. வேத வழிமுறையில் அந்த வைகானசர்களாக விக்கிரக ஆராதனை செய்யக்கூடியவர்கள் பிறப்பினாலேயே அந்த தகுதியை பெற வேண்டும். So certain temples, I believe, Parthasarathi temple is based on Vaikanas, so you can only serve in that temple by birth, not by just coming in and doing the worship. சில கோவில்களில் பார்த்தசாரதி கோவில் போல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அங்கு பிறப்பினாலே தான் அங்கு பூஜை செய்யக்கூடிய தகுதியை ஒருவர் பெறுகிறார். தானாக அங்கு போய் வேலையில் சேர்ந்து கொண்டு ஒருவர் சேவை செய்ய முடியாது. And in worshiping the Lord, they use Vedic mantras. பகவானுடைய சேவையில் அவர்கள் வேத மந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள். Temples which follow Pancharatra don't necessarily, they may chant the Vedic mantras, but they largely Pancharatric mantras. பாஞ்சராத்திர விதிமுறையின்படி கோவிலில் வழிபாடு செய்யக்கூடியவர்கள் வேத மந்திரங்களையும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அதிகமாக அவர்கள் பாஞ்சராத்திர மந்திரங்களையே பயன்படுத்துகிறார்கள். So the scriptures say that for Kali Yuga, Pancharatra is more practical. சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்றால் கலியுகத்திற்கு பாஞ்சராத்திரமே அதிகம் நடைமுறைக்கு ஒத்தது என்று கூறுகிறது. Okay. I guess that is it for today, Maharaj. Thank you so much for your time. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai, Gopapremanande. Hari Hari. Okay. Just 1 second.